muito mais. Se milagres e prodígios, coisas sobrenaturais. Deus opera muito mais. Deus opera muito mais. Deus opera muito mais. Então invoca, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Deus opera muito mais. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão Pedro, irmão Amir, irmão André. Graças a Deus por mais uma live do PAC. Senhor Jesus. Good morning, Brother Pedro, Brother Amir, Brother André. We thank God for more life to our. This week we have been living the supernatural. We are able to the Spirit. The Lord wants to work far more with miracles, wonders, and signs. We thank God. This week we received his back, the brother from the king of Minas Gerais, the comforters of Minas Gerais, and we thank God. I enjoyed this week a lot. Power of the word. When we believe in the power of the word, the Lord works far more. We need to give freedom to the Spirit. This week I started enjoying this. On Tuesday, the point 1 of the immersion, we're speaking about this. Believe in the power of the word. Through the word, the Lord has created all this world. We just have to believe in the power of the word. On Tuesday, I had a rich experience. I went into a bakery and was approaching the table, and I told the brother before entering, every time I go there, I never have an experience this in my mind, but I was linking the Spirit. They said, now it will be different. I know the Lord will do something. I entered there with a different heart, believing in this word, in this power, and the Lord gave me experience. We approached many tables, and in one of them, there were 3 men. I got there, we shared the word there, and they saw the reality of the word. They believed in the power of the word. And in that moment, they offered the value of 73 kits. The Lord wants to work far more, way more. We just need to leave our logical mind and allow the Lord to work. Let's give freedom to the Spirit, Lord Jesus. Amen, brother. One more broadcast of PAC full of energy, oh Lord Jesus. This week was very rich. We've been enjoying the word, and on Wednesday I had an experience with the word. Here it says, he expects his people to, when listening to his voice, may have reverent love, yearning for his word, as a newborn yearns for the milk. This word is so important for us to be overcomers. So for the whole day I was immersed in the points and was enjoying this. I'm a child and I need this milk, I need this energy. I need this supplies my life to preach the gospel, oh Lord Jesus. And I was coming to the people, share the burden that was burning my heart, and the people are automatically touching the Spirit. And they saw it was true. The word is essential for our life. When we feed on this, we have strength, oh Lord Jesus. Amen, brothers. I'm Jessica. I'm co-porter from the Church of Uberaba. I wanted to share an experience this week. The first one was to see what was my purpose. I wanted to be perfected. I wanted to increase my goal. But the Lord has shown me that He wanted to change the way I love the people for me to enjoy comporting more. And I had this experience of enjoying comporting, loving people. I think that the goal is something that the Lord wants to bless. I don't have to be concerned. And the Lord gave me experience to see clearly what He wanted from me. Amen. I'm Genesis. I'm part of the GPC in Ecuador. I came here with the burden to be perfected, and on Thursday the Lord gave me an experience with His Word.
Enjoyed point one that said that we cannot trust our own capacity, but in the power of the Spirit. Otherwise, we become Laodicean. And when we got to the place where we were going to work, we were seeing that the church in Laodicea did not trust in the word because they thought they have everything. But the Lord gives us the opportunity to open our hearts to the word. And I touched in this. The word, when it enters, this word touched my heart, and I was telling the Lord, I feel incapable. But if the word enters my heart, the word is going to do the work. We're going to take the presence of the Lord to the people. I persevered in the word throughout that day. We did transcription. And I saw that we need to depend on the word the whole time. And we cannot enjoy just one point, but to go further, go beyond. The Lord always wants to speak more. We need to hear with faith. Then, at the end of the day, I had an experience approaching two young ones, and I shared the word with them. And one of them that had been approached the last day, the day before, uh, he told his friend to take the word. Then I was encouraged because people are receiving the circulation of life. Lord Jesus, my name is Moises. I'm from Pac, and I was in Africa for 6 months. I just returned, and I saw this living word working in Africa. I was in Johannesburg, and we can see how this word does the work. It's not a doctrine, but it brings life. It makes everything to flow. It's something from the Spirit, from the Lord. And I wanted to share an experience that I had yesterday in comporting. The word was saying that I was shared a living word to his people. And I had a strong burden. When this word starts to burn in our hearts, we get the reality of it. And we can speak with authority. I entered the restaurant, the Lord gave me the burden, and I did so. I asked the Lord to show me one person, and I approached one woman. She was sat down. I asked her, "May I pray for you?" And she said, "Of course, you can sit here." I sat down. I chose her. I asked her to choose a point from 1 to 7. I read her point, and I said, "I want to speak a living word to you, not a doctrine, but a living word. But you need to have the hearing of faith, to hear with faith." And she said, "You can pray." I prayed for her. I presented the kids. She was crying. She was in awe of this word. And all the kids that I put in her hands, she took them. And it shows that it's not our capacity, but the circulation of life does the work. When they circulate the life, the word does the work. So let's keep on enjoying this word. Try to do the work among us. I am Samuel. I'm from the church in Uberaba. And I came to have a renewed mind.
First, they had a strong experience of sin that you need to depend on the Spirit. So we should not be depending on methods, but we're not depending on the Spirit, praying for the people, and the Lord does. He has used 120 Galileans, and He can use us. That's how the week began. The way of the Spirit. The yes or the no that you receive in the streets is this from the Spirit. The Lord wants to guide you to people. You should not be discouraged or angry. Oh, Lord Jesus. And this day the brother told me, go and approach in that restaurant. Lord Jesus. And thank God, when I went, I had the experience. And I saw that the work is from the Spirit. It's not about methods, people, but the Spirit that wants to guide you. So the Lord is going to use everything to speak to you. He's going to use the Spirit. So you have to be simple to receive with the hearing of faith. Lord Jesus. And Silvio from the church in Uberaba. We're advancing that region. And we are using this opportunity to be renewing our strength, to get energy, to come closer to the source, being close to the prophetic word, Lord Jesus. We have been having many good experiences here in PAC. Yesterday I was in the house of teens, and they gave a testimony about a sister that had backslid. We found her in Uberaba and she opened her house. And they did a commerce there. And we went to a football game. We stopped the game and called them to come to the common sea. And they stopped the game and they came. And I said it would be only 15 minutes. We started chanting in walkway, immersion. Then, when I remember the 15 minutes, I told them, let's stop. The 15 minutes are over. And they said, no, we don't want to stop. We're going to continue. Oh, Lord Jesus. And here in PAC, we need a lot of energy. We are in the right way. And thank the Lord He brought us here in São Paulo. And it's going to be easier for us to be closer to this source of life, which is the prophetic word. Jesus is Lord. Lord Jesus, the secret is to be near to the source. The decree of Cyrus has been given. The prophetic word has released us from the Babylon captivity. We're in the proper foundation, following the word closely, loving the word, the thing the Lord for this living. The co-porters have been seen daily, doing immersion, inculcating the word. And then the Spirit does this miraculous work among us, Lord Jesus. I wanted to call the brothers from Europe now. Mauricio, Jesus is Lord. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Aleluia! Olha Jesus. Amém, irmão Pedro, irmão Amir, André, demais irmãos. Remember the Louvado Pedro, seja the o me, Senhor! and there was the brother. Estamos aqui no Praise the centro de Lord. obra da Europa. We are Numa here in the esfera center maravilhosa for the work in de muita Europe, vida, in a muita palavra wonderful profética, environment, muito full of espírito. life, full of prophetic word, Irmãos, numa esfera de SEAP, num a lot encontro of de spirit, mulheres conectadas. an environment of CPC,
E vamos It's passar aqui para alguns an testemunhos event for the connected do que women, a palavra está and we're operando em going to toda give a some terra. testimony Vou chamar aqui of a what the Marcele. world has been Vem para working cá, all over Marcele. the earth. I'll call my Amém, family amém, irmãos. Prazer, eu sou over a here. Marcele, sou comportora da And my Europa. brother, I'm my family, Amém. I'm a Ontem eu supporter tive here in uma Europe. experiência sobrenatural de muita fé, de confiar Yesterday I had totalmente na a palavra. supernatural Senhor experience Jesus, porque é essa of palavra que trusting on the confirma word. cada dia mais, né? Thank you. Ontem foi um dia Because assim um His word is pouco confirmed every day. cansativo para nós da equipe, estávamos travados Yesterday it e was a recebemos a tiresome day direção do for us, for Espírito the de teams, imergirmos as notas, né? but E we nesse received the momento direction of the as Spirit notas falavam que nós não temos métodos, to immerse on the capacidades, não boat, é por nossa doutrina, and mas é o there it spoke Espírito, about é a palavra que faz a that we obra. don't have E message or depois capacity, that the tivemos Spirit outra does the direção do work. Espírito de sair da caixa e Then we abordar as had the pessoas de direction outros from the lugares Spirit to diferentes que a gente não fazia, mas abordar go com to new realidade e places, deixar a different palavra fazer places, a obra. approach people Não there, falar mais nossas palavras, nem depender mais approaching da with nossa reality and capacidade, letting the do nosso word do the work. jeitinho, mas deixar o Senhor fazer. E Not aí, depending on our capacity, abordamos on um our irmão way, que but já tinha letting sido the Lord abordado do it. por um comportor há um tempo, há 20 dias atrás. We approached a brother E who esse had irmão, ele already ficou been muito approached tocado by com a a nossa comporter, missão. Ele começou a compartilhar and he was conosco, nos very touched encorajando with our sobre o que o mission, irmão Pedro tem falado. Sobre o exemplo and de he shared Pedro, with né, o us, apóstolo, encouraging que ele us falava as coisas sem about pensar, what mas ele Brother era uma Pedro pedra is na speaking. edificação, na casa do Senhor, né? Senhor Jesus. E esse irmão começou a nos Apostle encorajar, Peter, who e was nos encorajava de muitas formas. a E aí stone for ele edification, and he perguntou para encouraged us, nós, né, qual o nosso sentimento. E nós respondemos com muita fé. and Irmãos, he o nosso asked us what's sentimento our é bater a meta de burden, enviar esse and we livro para shared todas as pessoas. full of faith. Todas as pessoas que tiverem esse coração Our aberto de burden is receber to essa reach palavra, our né? goal and Porque hold essa this book palavra é o for evangelho do all reino. people who E have ele an ofertou o open valor heart de to 25 quilos. receive this word, because this word is the gospel of the kingdom. Amém! E And aí he ele deu a direção, né? offered Ele for falou, agora 25 vocês kids. vão praticar. Amen. Vocês vão sair orando pelas pessoas, levando essa palavra e semear essa semente no coração das pessoas. Senhor Jesus! E foi uma experiência And then we renovadora, started to porque às go out, vezes pray aqui for nós da people, Europa sowing this vemos isso acontecendo só no kit in the Brasil, heart of na people. América Central, de muitos kits And semeados. it was Senhor something Jesus! that Mas o renewed Senhor us, nos deu algo sobrenatural. Ele because we nos needed this provou a experience of nossa fé seeing many ontem. kids Amém? being A palavra sown foi here. The Lord confirmada. E nós, pela has graça do Senhor, tested batemos our a meta. faith, and the word was confirmed, Amém. and we reached our goal. Aleluia! Quando estamos travados, temos a palavra que nos destrava. Chama aqui And o as such, Davi, we have the word that jovem releases de us. Varginha. I'll call Amém, Davi irmãos? Eu sou o Davi, from sou de Varginha. Varginha, como o Maurício falou. My brothers, I'm E graças Davi ao Senhor, from irmãos, o Varginha. SEAP realmente é uma ferramenta maravilhosa do Senhor. Ó Senhor And thank Jesus, God, faz GPC is pouco a mais de uma wonderful semana que eu tool cheguei of the aqui, Lord. né? E já tem sido maravilhoso, irmãos. I E got antes de here eu about chegar a week aqui, ago, and it eu has estava been vivendo uma vida wonderful. morna, realmente. Não vivia engajado com a vida da igreja. And Só before I participava came, das reuniões ali I no final was de semana, living a ia a alguns lukewarm lugares de life. I adolescentes. was just Mas o participating in the Senhor tocou no meetings meu in the coração, weekend, irmãos, de vir the aqui house pro of SEAP. Kings. Ó Senhor Jesus. E tem But the sido Lord has maravilhoso, touched irmãos. my Desde heart aqui, to come here participando to das DPC. atividades no centro de obras, It has been seja fazendo wonderful comportagem, o Senhor tem me usado, irmãos. Tem participating in the usado activities cada um here, de nós aqui. in the Ó Center Senhor for the Jesus, Work, in eu Comporting. encorajo a The Lord todos os has been irmãos using us. a participarem do SEAP. And Consagrar um thank tempo all dos the seus dias para brothers fazer um SEAP, irmãos. to be part of Seja um GPC, vale, to give some participar time das to do the ferramentas que o GPC, Senhor tem disponibilizado para nós. or Porque assim nós somos participate edificados, in the irmãos. tools that the Lord has E been giving quando nós to us. deixamos o Espírito agir, So it is nós edified. deixamos nosso velho homem de lado, né, irmãos? And when we E allow assim the Spirit passamos to a viver work, pela direção do we Espírito. leave our E é old isso que o Senhor man quer de nós, behind. irmãos. Ó Senhor Jesus. Then we E follow the uma coisa que os direction of irmãos the falaram Spirit. aqui And para this is mim, what que the eu Lord ganhei wants muito, from us. foi que nem todos vão ser One thing that comportores na the vida da Lord, igreja, né? the Mas brothers todos told nós, me that they seja gained a qualquer lot, seja a sua posição that, na vida da that igreja, not all will nós be precisamos ter um comporters in coração the de um church, comportor, but irmãos. all of us, Que a gente depender da direção do we Espírito need to have e the deixar heart o of a nosso velho homem de comporter, lado. to Ó Senhor depend on the Jesus. direction of the Spirit, Amém. to leave our old man behind, Aleluia! Vem pro CEP! aside, all of you. O Davi, Amen. jovem, Come to fazendo GPC. faculdade lá, né, Davi? O Senhor chamou aqui no CEAP, tá Davi is tocando na doing the prática da university palavra. there, and the E Lord has agora eu vou called him chamar to the aqui a GPC. equipe de comportoras He's que in the practice veio of da the word, Alemanha, estavam na missão Expo Livro. and they called a team of comporters from Germany. Amém, amém, irmão. Senhor Jesus, que privilégio estar fazendo parte dessa And my obra que vai brother, trazer o Senhor de Lord volta. Jesus, what a privilege to be Amém, part of this Senhor work and Jesus. to bring Graças the ao Lord Senhor, aqui back. na Europa a gente tem provado do sobrenatural. Agora And 5 praise the bases Lord, estão here in sendo Europe we've seen, consolidadas aqui. Aqui em seen the Portugal, supernatural. na Now we have Alemanha, Itália, 5 places Inglaterra being e também na consolidated here Espanha. in Ó Portugal, Senhor Germany, Jesus!
especially Agora acabamos de England and voltar de also uma missão Germany, all our muito Jesus. especial na Alemanha, onde
You just came from a very special mission in Germany where you could see the supernatural. We see that it's not about language, about country. This continent is considered cold, but the Lord has been doing His work here. We have open contacts, open houses, and in the last weekend we had the opportunity to go to Hamburg, a new land for the Lord. And we met a family who is engaged and want to cooperate with the work of the Lord. They open their house to receive the comforter whenever we go to Hamburg. And I've been seeing results in them. One of their teams wants to come and be part of the PC. Brother Pedro has been speaking about the importance of learning language, and we're trying to learn German, but even though we don't know, it's not hindrance to the Lord. He has been continuing doing the work. He did it in Italy, here in Germany, all our Jesus. As equipes de comportores estão rodando por essas 5 bases, né? E como o irmão Pedro tem falado, the ele teams falou, of né, pro comforters interior de São Paulo, né, alcançar are moving outras cidades. throughout Graças these ao 5 Senhor, por meio da places comportagem, that we estamos have. And alcançando novas cidades da we Europa want to também. reach other cities. E agora Thank chama aqui a God Esther, we are falar um reaching new pouquinho dessa cities in esfera Europe too maravilhosa. for porting. And I'll call Esther to share a bit. For Jesus, we are here, the Center for the Work in Europe, in the meeting for connected women. Teenagers, captains, supply corps, we're all here. Sisters from Spain, England, all of Portugal. We are taking this moment in our heart. We've seen everything almost ready. And I hear the true of life. Feeling in act. Receive the word, multiply with this environment, with the tools in harmony, with the PC, with the connected women, the team for porter. We are glad. Amen. Lord Jesus. Now we want to receive even more of this living word to share it today. Now with the brothers from Africa. Amém, amém. Amém. Aleluia. Nós Lord estamos Jesus. aqui em Joanesburgo, na África do Sul. Hallelujah, we are Graças ao here Senhor, in irmãos, Johannesburg, in estamos South muito alegres. Africa. Nós acabamos We de thank God. retornar We are de uma very viagem glad. missionária. Amém. We have just returned from a missionary trip. Por 2 semanas, fomos 2 We did a mission trip. For passando 2 weeks, cidades de Durban, we were 2 teams Pietermaritzburg, going through the cities of Ballito. Durban, Outra equipe também foi para Ballito. Bloemfontein, que é uma Another das team also capitais do went to país. Port Elizabeth, Bloemfontein, George one of the e Cape captains of the Town. country, Amém. Port Aleluia. Elizabeth, Além disso, and também Cape Town. atuamos em Joanesburgo e Pretória nesse período. Amém. And we have also worked in Johannesburg and Pretoria throughout this time. We were very glad the Lord has blessed us a lot. Our goal in this missionary trip was, of course, doing comporting, opening new contact, but also strengthening the churches, the contact that they have in each of those cities. This started to work last year. We had many contacts in each city, and we did immersion together with them, participate together with them in the meetings, family groups. It was wonderful, brother. And also the comporting. Not only the team of comporting in South Africa, but they had the participation of 2 comporters from Mozambique, 2 comporters from Madagascar, many GPs here, raised here in South Africa. And praise the Lord has been seen. All the members of the body are working. Even the brothers of the church in Johannesburg who couldn't travel with us, they participated. They offered to the trip. How can they participate? We thank the Lord, the church is engaged. Senhor Jesus. The Lord is A advancing. gente realmente Hallelujah. colocou em Lord prática Jesus. essa palavra que o irmão Pedro trouxe de I've actually levantar, put to practice fortalecer o this word that ministério Brother das Pedro igrejas, brought né, das cidades polo do to país. strengthen the Né? ministry in Então the temos church, o polo aqui de in the Cape main Town, Joanesburgo, cities in Durban, the são country. as So you have cidades the um pouco mais importantes aqui. main E aí cities conseguimos here, visitar essas Cape outras Town, cidades durante a Johannesburg, mission Durban, trip.
Então, the em main todas cities, elas we hoje nós visited já them temos throughout this mission trip. contatos que nos respondem. And E aí, all com of esse them we have sentimento, contact. nessa semana a gente já teve, infelizmente a gente não podia estar lá em Cape And Town, in mas a this gente já week, teve uma reunião com contatos de Cape Town e we had a contatos até meeting mesmo aqui de Joanesburgo, with que às vezes não contact from conseguem vir Cape na Town reunião. Ó and Senhor contact also Jesus, from então a igreja está Johannesburg. toda engajada. Ó Senhor All Lord Jesus, Jesus. So the amém? church E is aí agora eu engaged. quero All chamar Lord as Jesus. irmãs que vieram de Amen. Madagascar para poder I participar de um wanted to call the aperfeiçoamento na sisters who came from comportagem aqui no Madagascar CEAP em Joanesburgo. to participate in Amém. the perfection in comporting here in Johannesburg. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Lord Jesus. All Lord Amen, Jesus. brothers and sisters. I Amém, am irmãos e Nanjan. irmãs. Meu nome é Nanjan. I'm from Madagascar. Eu sou de Madagascar. And the Lord sent us here to be perfected. E o Senhor nos enviou aqui para sermos Comporting, aperfeiçoados na And also comportagem. to make the work in Madagascar advancing. Também para fazer Oh, a Lord obra em Jesus. Madagascar And we are avançar. so happy to be here. Estamos muito We felizes are de also estar aqui. participating in the mission trip Também participamos do Mission Trip from Johannesburg to Cape Town. de Joanesburgo até Cape And the Town. Lord gave me a lot of experiences during the mission E trip. o Senhor me deu muitas experiências durante But o I'm Mission going to Trip. share one of them. E eu vou compartilhar uma We were delas. doing comporting at the airport, Nós estávamos fazendo comportagem no and aeroporto we were approaching a man, e nós and abordamos we um were rapaz asking him, "May we pray for you?" e perguntamos, And podemos he orar por told me, você? I'm a pastor. Ele falou, sim, eu sou um And I pastor. said, yes, Jesus is the Lord, but we want to pray for E you. eu falei, sim, Jesus é o Senhor, Oh, nós Lord queremos Jesus. orar por você. And he accepted the prayer, Ele aceitou a oração, but before that he told me, mas antes disso ele me not falou, not everyone is doing the things you are doing now. nem todo mundo está fazendo o que vocês estão fazendo agora. Amen. And after I prayed for him based on the immersion, E depois que eu orei por ele, baseado na the imersão, immersion on this day said that God wants to establish his government in people's life. a imersão naquele dia falava que Deus quer estabelecer seu governo na vida das And I prayed pessoas. for him based on this point. E eu orei por ele baseado nesse After ponto. prayer, I presented the books. Depois de orar, eu apresentei os And livros. once he saw the books titled How to Shepherd the Flock of E quando God, ele viu o livro, cujo título é Como Pastorear o Rebanho de he Deus, told me that's what I need. ele me falou, era isso que eu He said precisava. that he's a pastor in the United Kingdom, E ele falou que ele era um pastor But he- no Reino Unido, but he's from Namibia. mas ele é da Namíbia. And he told that he is going to read the book. E ele falou que vai But ler o he livro, needed it. porque ele realmente Oh, Lord precisava. Jesus, Oh, this Senhor is the Jesus. power of the Spirit. Esse é o poder do We do not Espírito. have capacity. Não temos Oh, Lord capacidade. Jesus. Ó Senhor Jesus. Amen. And Amém. I want to share the immersion of yesterday as well, E eu também quero compartilhar a imersão de ontem, saying that God wants to transmit life to his que people. falava que Deus quer transmitir vida ao seu povo. And God is counting on us to transmit this life to E o people. Senhor conta conosco para transmitir essa vida às And pessoas. through this book that the pastor took, E por meio desse livro que o the pastor prophetic levou, word will be preached. a palavra Oh, Lord profética será Jesus. pregada. Amen. We Aleluia. are the church in Philadelphia. Somos a igreja em And Filadélfia. God is counting on E o us. Senhor conta conosco. Amen. Amém. Amém. Amém, irmãos. Meu nome é Jane. Eu sou de Madagascar. E nós estamos aqui, eu Amen, e brothers. My Nanjan, name is Jan. no I'm from no CEAP, Madagascar, né? and we are here Por GPC aperfeiçoamento. Fizemos uma to be mission trip. perfected. E a missão foi muito We boa, did a né? mission Graças trip, a Deus. and the mission Eu was tive wonderful. muitas We experiências thank com God. a palavra, mas eu vou I had compartilhar many experiences with the word, uma experiência que and me I'm going to marcou share durante a mission one trip. experience that Oh, Senhor Jesus, nós estávamos passando uma impacted me cidade throughout que this se mission trip. chama George. We're going to a city called Nós George. fizemos a colportagem por We hora. did Eu abordei comporting jovem, ele by foi the hour. muito aberto. Eu I orei para approached a ele, young one, baseado na palavra and he was profética, very né? open. I E a prayed for palavra him faz a obra, based on the irmãos. prophetic Oh, word, Senhor Jesus, and the word does eu the work, estou brothers. muito All of feliz, you. porque tem um And I'm very versículo glad. na Bíblia, o Marcos 16, There's a verse versículo 15, in que Mark fala, 16, precisamos 15 pregar o that evangelho says de reino toda a terra habitada. that we Eu need to estou preach the muito gospel of the feliz, kingdom porque all eu over sou de the earth. Madagascar, mas And eu I'm estou very aqui glad na África do because I'm Sul from por Madagascar, pregar o that evangelho I de am here in reino. South Oh, Africa Senhor Jesus! to preach the Amém. gospel of the kingdom. All our Jesus. Agora, Amen. irmão Rizzi e irmã Fernanda vai compartilhar Now, sobre casa de adolescentes. the brothers Amém. are going to share about the house of peace. Amém, aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amen. Irmãos, Hallelujah. Fernanda. Estou aqui Oh, juntamente com meu Jesus. marido. Amen, Nós brothers. estamos aqui Fernanda. há quase 6 I'm meses. here with my Graças husband. ao Senhor, nada é pela
We have been here for almost 6 months. We thank God nothing is by our capacity. In the immersion Wednesday, it says, it's the Spirit that makes the difference. Without the Spirit, nothing happens. We need to always come back to the Spirit and allow for it to have freedom, for it works wonders among us. Lord Jesus, how many wonders have been seen here in South Africa? One of them was Sister Jane. She didn't know how to speak Portuguese, and she learned it in this short time, and she's speaking very well. We thank God. And we thank God for the House of Peace. That is a reality among us. It's not about methods, brothers. But methods don't work without the Spirit. But the Lord has been giving us the Spirit about circulation of the Word. I've been circulation in the Word among us every day, sending messages in the groups. We have the conference with the captains. Here's too far that things cannot go there to Brazil, but we thank the Lord they were also included. Every day they watched the message and they were sharing in their group and also with friends, and now they are here with us. That's the result. We thank God. Amen. I'm his Yeri. We thank God here in South Africa. We have many people for the team of Zion. It's a reality here in Zion. Right after the conferences, Brother Pedro here in South Africa in October, it has burned in our hearts the burden of increasing the number of brothers here in Africa. The next weekend we went to a conference, and as they mentioned this week, the whole body is engaged. We all working without method, but depending on the Spirit. And we are coming back from the conference impressed by the quantity of people we had reached. And the Lord gave another gift. Because we were on our way back to the house of Sister Teresa, approaching a group of young ones. Can I pray for you? Yeah. They did not understand anything, but the Spirit does the work. The result, brothers, of this approach was the captain of Troop Joseph that was right here. He's spending 1 week with us here. I'd like to call him here for him to give testimony. One more for the team of Zion here in South Africa. Thank the Lord for this opportunity there, Johannesburg. Agradecemos o Senhor por essa oportunidade. Estamos aqui em Joanesburgo. Is able to partake in the Life Park today. E nós hoje estamos a fazer parte da Live do PAC. It's not by our own strength, but the capacity the Lord has given us. Não é pela nossa própria força, mas é pela capacidade que o Senhor nos deu. We are happy to be the Lord's workers and to bring Him back. Estamos Amen. felizes por ser trabalhadores do Senhor e trazer o Senhor de volta. We are happy to partake with the teenagers that the Lord is using them. Amen. Felizes estamos aqui com os adolescentes que o Senhor está a usar. We thank the Lord because He just needs contrite hearts and people who obey His word. Amen. Agradecemos o Senhor porque o Senhor precisa de coração contritos e pessoas que obedecem a sua palavra. And He has given us the prophetic word. We have direction. E Ele também nos dá a palavra profética e temos direção. We thank the Lord for His word and for always being with us. Agradecemos o Senhor pela sua palavra e por sempre estar conosco. Oh Lord Jesus. Oh Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, aleluia, né? E o Esdídio vai ser missionário. Amen, hallelujah. Yeah, he's going to be a missionary. His heart is burning for the world. He spent the week with us, with us for comforting. He's engaged in all the tools. But this is the result of obeying the Spirit. It's not about a method, structure, but about obeying the Spirit. He's going to make for the church advance. All Lord Jesus. Now give the word to Brother Pedro. Jesus is Lord. Amen. Amém, amém. Quanta alegria ver vocês na África do Sul. Amen. Our church is there in South Africa with all this energy, the house of Mission peace, Trip funcionando, né? E mais pessoas agregadas, né? Próprios more people irmãos added. locais sendo aperfeiçoados The local brother para a comportagem being e também perfected, para a obra do Senhor or na árvore, que comfort realmente
São Also milagres que for o the Senhor work of está the Lord in fazendo. Africa. E também Those fiquei are muito wonders alegre, that the Lord né, is ver na doing. Europa aquela And I was energia also toda very das happy irmãs, to see in irmãs Europe the conectadas, também dos energy of the irmãos system, comportores, as irmãs que connected women, atuaram and também also the brothers and sisters na of Mission Porto, Trip, who have worked also acompanhando o Expo Livro, atacando in the principalmente mission trip, following the book cinco expo, países-chave, né, attacking mainly 5 foram countries, mencionados, key countries there Portugal, that have been Itália, mentioned: Portugal, Alemanha, né, nós temos a Italy, Espanha, Germany, né, nós temos we have a Spain, Itália, né? Então, graças ao Senhor, tudo Italy, and we thank está God. funcionando e o Senhor realmente quer alcançar, Everything has né, been até working, a parte mais and the remota Lord da wants terra. to reach E também no CEAP, no Parque São Paulo, until the eu most fiquei muito remote alegre side of the vendo earth. And also you can see in the park in irmãos e São irmãs Paulo, sendo I was very aperfeiçoados glad to see na 3 região de brothers and Uberaba, sisters being né, ali perfected tendo novo começo from ali, the city of Uberaba, having a new praticamente a beginning there. terra foi arrasada, nada, nós tínhamos que começar do zero e The vendo esses land 3 was irmãos ali em Uberaba, almost destroyed there. trazendo We vida had de to start novo from para scratch, aquela but seeing those região. 3 brothers Então eu from fiquei Uberaba muito bringing life contente, to that muito region again, esperançoso I was very glad, do que o Senhor pode fazer ainda naquela full of região, hope ressuscitando of what e the Lord juntando can do in that aqueles region, ossos para levantar exército do Senhor naquela bringing região resurrection, do to raise an Triângulo army of Mineiro. the Lord in that Muito bem, region, então on that side. essa manhã ainda queria retomar aquilo que eu comecei a falar em This Ribeirão morning, Preto. Na primeira I wanted to mensagem, continue on what I eu started to usei speak in Ribeirão Preto bastante in the tempo first para mostrar para message. os irmãos que a obra de Deus I have used a realmente lot of time é to show the brothers that the feita, work of God né, pelo poder de Deus is que está done na palavra. by the Deus power of God formou esse that is in universo, the Word. está em Hebreus capítulo 11, God versículo has made this 3, e pela fé universe. nós cremos que In o Hebrews universo 11:3, foi by formado faith we pela believe that the palavra de universe Deus, de modo has que o been created visível by the veio Word a of God in existir such a way pelas that the coisas que não things aparecem, as that coisas we invisíveis. see Quer dizer, as came to coisas da exist from dimensão the de things that Deus, as do not coisas we do not espirituais see, which celestiais, is né, the things of God's foram dimension, the a spiritual origem, things, são a heavenly origem, things, né, de nós where nós the temos aqui soul as is, coisas visíveis. Então tudo foi criado pela for us palavra. to have E the ainda visible Hebreus things right now. So capítulo everything 1, has been created versículo by the 2 Word. mostra que And in Hebrews chapter pela 1, verse palavra 2, do it poder de shows Deus que todas as that it's coisas nesse through the word of universo the power of estão sendo God that all sustentadas. things Tudo in this universe funciona are graças being, ao poder da palavra que everything works, sustenta todas as coisas. thanks to Portanto, the eu power of the word that mostrei lá em keeps Ribeirão Preto, everything. é muita So I showed presunção do homem there in achar Ribeirão que o Preto, homem pode, com a sua it's capacidade, né, very fazer o que Deus presumptuous from precisa, men to né, como o povo de think that with their Israel, own capacity they can do ignorante, what né, desse God assunto, needs. falaram para As the Moisés: people of Moisés, Israel tudo que o were Senhor ignorant, they said, they ordenar, told tudo que o Senhor Moses, falar, everything that the Lord nós vamos asked, fazer, como se, né, o homem everything the Lord tivesse commands, we're going to capacidade do. de executar, As if né, a ordem de men Deus, had the executar a obra capacity de to Deus. Na carry out verdade, tudo God's ainda commandment, dependemos de Deus, do poder de Deus para actually, fazer. Portanto, in nós everything não we depend queremos on God and continuar God's nessa power to do. ignorância, né, So continuar nessa we don't want to presunção, continue on this achando que ignorance, o homem pode to fazer muitas continue coisas. being Portanto, proud, voltando believing lá that para Gálatas, men can capítulo do a lot of 3, things. né, So versículo going 2, back to Paulo fala Galatians assim, chapter 3, primeiro Paulo fala no versículo 1, ó Gálatas, verse 2, Paul said, insensatos, first on quem verse vos 1, fascinou a foolish vós outros, Galatians, who ante has cujos olhos foi Jesus Cristo enticed you exposto como crucificado? before who Quer dizer, Jesus Jesus Christ was Cristo shown foi as crucified, crucificado which means para quê? Para nós Jesus Christ was continuarmos a crucified. viver pela nossa capacidade, For what? For us to continue continuarmos living a by our nos capacity, aperfeiçoar na carne, né, praticando a for us to lei, continue being praticando as regras, perfected on the flesh, seguindo a lógica practicing law, humana, seguindo a practicing sabedoria will, humana, usando capacidade humana para viver uma following vida human cristã ou para reason, fazer obra cristã. Quer dizer, human que capacity to live a absurdo Christian se life, but Deus, to do some né, se sort of Deus work. quisesse dar This is capacidade para o absurd. homem fazer a obra de If Deus, God Deus não wished to give man precisaria ter capacity to do the mandado o work seu of próprio God, filho vindo aqui, God sofreu, would not né, o need que to have sent sofreu, his own foi son to injuriado come here, e aquela morte suffer what horrível he na cruz, suffered. He was derramando o seu sangue até a morte,
Deus He não só died a ter feito horrible isso. death, Então, graças a Deus, pouring out que his hoje blood nós into death. entendemos que God did not a have to morte do de this. Cristo, a crucificação de We Cristo thank God é today. We understand justamente, that the death né, of Christ's crucificar crucifixion, com Ele is o nosso exactly velho homem, aquele velho homem to que se acha crucify our capaz old de man with fazer, him. né, That old man that principalmente believes pelo is capable, conceito do Antigo Testamento, o mainly povo by the pensando que concept of the Old se o Testament, povo se esmerar that the em people cumprir a lei de Deus e thought praticar a that lei de if Deus, they né, é capaz de would fazer a make an vontade effort de to Deus, fulfill então não God's law, precisaria da cruz de Cristo. Cristo then they não would not precisaria ter need morrido por nós. the cross Justamente of Christ. Cristo morreu Christ para would not need to nós have não died termos for mais them. esperança Christ no has nosso died velho homem, e for us sim, to not have nós hope nascemos um in our novo old homem man na anymore, regeneração, né, pelo but for us Espírito, to be e born nós a new man vivemos in the pelo regeneration from the Espírito. Spirit. Então, Then essa we é a live by mudança the Spirit. de mentalidade que a igreja em Filadélfia This is the change in the se nós mentality that the queremos church in Philadelphia cumprir realmente o que falta, né, da vontade de Deus ser executada aqui na terra pela needs. If you igreja, want to nós precisamos fulfill mudar what is nossa still to cabeça. be Nós fulfilled não of the church, temos rule of God realmente here as the poder church, we nenhum, need to change our capacidade de our fazer minds. a obra de Deus. We don't Por have isso any que power, any nós, né, capacity to o do the work novo of God. nascimento trouxe uma viva esperança, como That's right. Pedro And diz em 2 Pedro, being né, born again brings a new que hope, graças a as Deus, Peter bendito says in Deus Second e Peter. de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu uma It viva says, esperança. "Blessed be the Essa viva esperança Father é of our pela Jesus Christ, because He regeneração. gave us Então nós nascemos de a novo, living né? hope. Nós This hoje living temos hope uma comes through viva regeneration. We've been esperança. born again. Por isso que Pedro fala assim. Por isso Today que we Paulo have a fala em living Gálatas hope. 3, That's why versículo 2. Quero That's why apenas Paul saber says isso in de Galatians vós, 3, verse 2, this only I want to recebestes learn o from you. Espírito pelas Did you receive obras the da lei Spirit ou by the pelo works of the ouvir law da fé? or Quer by dizer, the o hearing que of faith? Which means a grande, vamos dizer assim, o grande lance, né, da the regeneração de the Deus, de great Cristo the ter point morrido por nós of the e regeneration of capacitado-nos Christ a nascer having de died novo for pelo us Espírito, é and justamente enabled us to nos be born again conceder through o the Spirit is Espírito, exactly né? to Porque o give us the Espírito Spirit, é que tem a capacidade de fazer a obra because de the Deus. Spirit E o Espírito is the one that has the concedido a capacity to do the work nós of God, and the torna-nos Spirit given canais to us que podem makes us permitir o Espírito channels fazer a obra de Deus, sabe? that can Deus allow for the precisa de Spirit to do canais the como work of nós, God. né? O Espírito sozinho não faz. God O needs Espírito quer que o channels like homem us. coopere como The Spirit canais. alone Só que quando o can't homem do it. The começa a Spirit fazer a wants obra de man Deus, ele to pensa help que é ele que as tem a capacidade. channels. Não é But when o man homem starts to do the work quem of tem a God, they capacidade, é o start to think that they Espírito. have the capacity, Então, but quando nós it's not man that has the recebemos a capacity, but it's palavra the Spirit. com fé, So when we né? receive the Quando word nós, como os with faith, Tessalonicenses receberam em 1 when we, like Tessalonicenses the 2:13, Thessalonians, receive, né? Eles receberam a in palavra 1 de Thessalonians Paulo, um enviado de 2:13, they Deus, receive the um word of apóstolo, um Paul, profeta de Deus. the Quando sent one of receberam God, a an palavra do apostle, a homem prophet of Paulo, God, when they como a receive the palavra de word of Deus, this man, essa which was palavra Paul, passou a as the word of operar God, then this eficazmente word em started quem to creu work de que esse efficiently enviado in falava a those who palavra de believe. Deus. Então, é a mesma coisa. That Satanás, this ele sent one was sempre speaking the coloca word of God. dúvidas, So it's the same. né, Satan always na palavra de sets Deus up falada por meio doubt de um homem, por meio do in the word profeta. of God Então, spoken through a man, quando o homem tem through the dúvidas de prophet. que essa é a palavra de Deus, So a when men palavra deixa de cry, operar. Então, não tem, né, o men Espírito stop não é concedido knowing that this will e come a from obra God. não And acontece. the word Então, stops graças ao working. The Senhor, Spirit is né, not que given and the work does nós not estamos happen. finalmente, né, no tempo final das 7 igrejas de Apocalipse. So we thank Nós God não in this temos final como time of the falhar. Nós seven churches temos in que, Revelation. tendo essa visão We toda, cannot nós temos que fail agarrar-nos, né, with all this vision. We na need palavra to get profética, hold em of the word, ouvir, em crer, the né, prophetic word, e crer no to listen to it, to Espírito que é believe concedido através dessa palavra. Então in the eu tenho Spirit that também is given through enfatizado, this por exemplo, word. versículo I have 3. also been Sois assim emphasizing, tão for instance, verse insensatos 3. que, tendo começado no Espírito, Are you so foolish, estejais vos having begun the aperfeiçoando Spirit, na are you carne. now being made perfect Na by the verdade, flesh? essa experiência de todos nós. Actually, Quando nós começamos, quando this is nós the cremos experience no of Senhor all of us. Jesus,
tudo era Then novidade, it tudo began. era novo, When they believed e in the Lord nós éramos Jesus, tão everything was humildes, new. porque nós não conhecíamos nada And we dessa were nova so esfera humble. do espírito, né, da vida We cristã. didn't know E anything nós of the éramos, new né, nós começamos no espírito e environment nós of the começamos a ver spirit of the Christian life. coisas que nós não sabíamos e começamos a ter experiências We started vivas to com o see Senhor, uma things coisa that we did not maravilhosa. know and E to nós have a éramos living humildes para experience aprender with na the igreja, Lord. It was ouvindo wonderful. os irmãos, a palavra dos We were irmãos. humble to Só learn que in com the o church, tempo listen nós to the brothers, passamos to a the achar que word já of the sabemos brothers, fazer but as as time outras passed, coisas. Sabemos, we né? started to think Aprendemos that we muitas already coisas na know how to do igreja, things. né? E nós então passamos a We learned many things in aperfeiçoarmos the na church, carne. Isso todo and mundo we cai nessa started to be conversa. perfected in the Eu também flesh, tive essa and experiência. we all fall Portanto, for irmãos, this trap. não I vamos also cair had this nessa. experience. Não vamos pensar que com o So let's uso, not fall for com o this. passar do Let's not tempo, com a think that experiência, nós as time podemos, né, passes fazer with a the obra de Deus experience, pela nossa we can experiência. Não. do the Nós work of temos que God. depender como uma criança, né? No, Como we disse o need Felipe lá no PAC, to nós depend temos que as a depender do Senhor child. como uma criança As Philip sempre, said in fact, we sempre. need to believe, Depender da to depend on the palavra. É a Lord like a palavra que child. nos concede o Always Espírito depending on e the a Word, because palavra, the Word que is the one nos that gives us the faz Spirit, and the operar, Word que Deus operar em nós a later obra de Deus. No work. versículo 5, May, ainda may de for God to Gálatas 3, work fala: in us. aquele que Verse vos 5 of concede Galatians o 3 Espírito says, e que therefore opera he who milagres supplies the entre Spirit to vós, you porventura, and o works faz miracles pela among you, prática da lei. does he Prática da do it lei by the aqui works of the engloba law? tudo, engloba Works você, of the law here executar a encompasses obra pela everything. sua capacidade, executar a obra pela Encompasses sua you carrying out experiência, the work by your executar a obra de capacity, Deus, né, by your experience, pelo seu conhecimento bíblico. try to Irmãos, carry out the work of não é God by por your aí, né? knowledge, your Não é, biblical knowledge. Deus não Brothers, that's not the concede o way. Espírito, né, que opera milagres God does not através supply the de Spirit você that aperfeiçoar na works carne miracles usando os seus métodos. by O que being porventura perfected não o by the faz pelo flesh using your ouvir a own fé. method, Deus continua, né, nos or by the concedendo hearing o of faith. Espírito e opera milagres God entre keeps nós, giving us pelo the ouvir da fé. Spirit, É por supplying isso us que the a Spirit and gente working with faz a imersão miracles na palavra, grito de among guerra, us by the a hearing of gente, faith. né, That's why we do immersion in the imerge World Warcraft. profundamente na palavra, We nas immerse reuniões, nós falamos uns com deeply in os the outros. Word, Para quê? the meetings, Justamente para we speak to one another. a gente ter acesso ao What for? Espírito e permitir que o Espírito faça For us to have milagre, access to não the Spirit, confiando no homem, não allowing confiando for the Spirit to em do the nós miracles, not mesmos, né? trusting in É man, not interessante que trusting nessa in palavra que ourselves. Deus concede o Espírito, It's né, interesting that pelo this word that ouvir was da fé. supplies the É muito Spirit interessante que eu by estava aqui the hearing of faith. vendo em Atos capítulo 15, It's interesting. I aquela, was seeing here in aquela Acts chapter 15 fatídica reunião em que Paulo e Barnabé that sobem a meeting Jerusalém where para Paul and discutir Barnabas com os went up to apóstolos e Jerusalem os to presbíteros discuss de Jerusalém with the o assunto apostles de and que alguns da the Judeia elders of Jerusalem foram para Antioquia the ou issue foram that para as some from igrejas Judea dos gentios went to pregando outro Antioch evangelho. Que seria esse outro and to the evangelho? church of the É Gentiles de que preaching se another não gospel. What another se gospel eles was não se this? circuncidarem, Was the one that conforme if o they did not costume de go through Moisés, não circumcision podem ser salvos. Isso é muito according to the grave, isso customs é of muito Moses, sério. A they could salvação not be saved. não vem And pela this is prática very da lei de serious. Moisés, So salvation does not segundo o come by costume the de practice Moisés. of the E law então of Paulo e Moses. Barnabé subiram para conversar com os So Paul irmãos. and Barnabas went Aí, up irmãos, to eu quero talk mencionar uma coisa with the para vocês. brothers. Quando Pedro falou, é I interessante, want to quando Pedro mention falou, something for you. né, When no Peter versículo spoke 7 de Atos 15, ele fala assim, on verse havendo 7 grande of Acts debate, 15, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, he vós said, sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, and when there ouvissem had been much os dispute, Peter gentios a rose up and said to palavra the do men and brethren, evangelho you e know that a good crescem. while Quer ago dizer, God qual chose era among us a that by responsabilidade do my mouth apóstolo, the Gentiles do should apóstolo hear the Pedro, word of the como gospel and believe. apóstolo? É So pregar what o was the responsibility of evangelho the apostle aos Peter? It was to gentios, né? preach Ele foi the usado para word of the pregar gospel a to the palavra aos Gentiles. gentios na casa He de was used Cornélio, né? to A preach the palavra word do to them in the evangelho house e of que os gentios crescem. Era a Cornelius, única exigência. Deus mandou and the apóstolo Gentiles should Pedro, believe. foi That was the até os only thing gentios
only requirement. The Apostle Peter went to the Gentiles to preach the gospel to the Gentiles so that they should believe. Because when they believe, they would have the capacity to, from then on, hear the prophetic word and allow so that prophetic word could do the work. That was it, the hearing of faith. But the one that brought the Spirit. Look at the next verse, verse 8. So God, who knows their heart, acknowledge them by giving them the Holy Spirit, just as He did to us. Look how important it is here. Him giving the Spirit was by the word of the gospel. There was a change of age. The Jews who were practicing the law, thinking that by the practice of the law they could be justified. The law never justifies them. So that's why Jesus came and brought the gospel, the New Testament. And when man listens to the gospel, believes in the word of God, it is preached to him. Then God gives the Holy Spirit, and the Holy Spirit is the one responsible for doing all the work of God in the New Testament. So this is an important point. But unfortunately, this meeting ends with the words of James. And James was trying to conciliate Silas, a bit of a politician. He agreed with Peter, saying that they should not put that load on the Gentiles, but he has put different teachings, different laws for the Gentiles to follow. Because the Old Testament, because the concept of James was that God gave the law to the Jews in the Old Testament, and now the Gentiles have no law to fulfill, because the salvation is by the grace. So the Gentiles are saved by grace, and they have nothing to fulfill the law. Then James added different laws that were not given by God. Verse 20. But that we write to them to abstain from things polluted by idols, from sexual immorality, from things strangled, and from blood. Which means James wanted to bring another law, his law. And this law, he considered it so much that in Acts 21, in the third trip of Paul, when he went up to Jerusalem, James brought it up again. He said, we had this law for the Gentiles to fulfill. To him, it is as if that law came from God, and God did not give those laws. Verse 21, for Moses had throughout many generations those who preached in every city, being read in the synagogue every Sabbath. So he brings some conciliation between the vision of Peter that is right, the salvation by faith, that God gives this Holy Spirit by faith, and the Holy Spirit is going to do the work of God in the New Testament. But James conciliates this vision of Peter with the one from the circumcision, Jerusalem, the ones that don't want to stop practicing the law of Moses. So from then on, from F15 onwards, God had not space anymore. He lost his function. He was left aside. And James was preferred. Why can I say this? Because after 8 years and Paul went to Jerusalem, this is in Acts 21. You can take a look quickly. Acts 21, I'm not going to detail. But I'll say, Acts 21, Paul comes up to Jerusalem and he does not meet Peter or any of the apostles, but he meets James and the elder.
Quantas Look at what they told dezenas e people milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da for him to lei, look tá? how E hoje many eu quero, tens of hoje thousands eu quero of extrair um Jews assunto believed, aqui com vocês, tá? all zealous of the law. Ah, They desde all Atos 15 keep the até o law. Atos 21, você não vê mais relato And since no Acts registro 15 dos all the way to Atos Acts dos 21, Apóstolos you don't see daquele vigor da primeira any fase da igreja register em in Acts of Jerusalém, the onde o Apostles Espírito Santo, about that através strength of do the first ensinamento moment dos of the church in apóstolos, Jerusalem, né, where fazia the Holy prodígios e Spirit, through the sinais e thoughts of the milagres teachings of the por meio apostles, dos apóstolos, e número de pessoas miracles and crescia, wonders and porque signs were crescia being a done through the palavra, apostles. né, The number of people e o was growing. evangelho, a The word was pregação ia growing. avançando, milagres The acontecendo, gospel, the coisas preaching, they were sobrenaturais, e o advancing. The povo miracles were estava happening. alegre, seguia. Supernatural things. The people were happy. De repente, They were de Atos 15 following, para but frente, eles all of a optaram sudden, então para from voltar para a Acts prática da lei. 15 onwards, they Tá? chose Só que, to come back to the de um practice of the lado, law. né, parece que a prática da lei On the one acabou com hand, esse vigor todo it da looks vida like da the igreja, practice of the acabou law com sinais e has milagres. ended. No entanto, The strength of the somou church life, those número muito grande de signs and pessoas, wonders, de but seguidores, né? Então, a big number of no people começo was nós added, tínhamos of followers. 3.000 pessoas salvas no dia de Pentecostes, depois In the beginning, you had subiu esse 3,000 número a people 5.000, saved in the day né? of Pentecost, Então, then a it went igreja de up Jerusalém, to no começo, na vida 5,000. da igreja, né, tinha So the church in em torno Jerusalem, the beginning of the church, alguns milhares. E agora, em had Atos 21, na something around these liderança some de thousands. But Tiago, now in né, Acts de 21, praticar a lei, under the leadership of colocando a Cain, prática da lei junto com practicing a the fé, law, que para mim é impossível, né? Ah, putting the ali practice tinha of the law dezenas de together with the milhares. law Dezenas de with the milhares faith, which is significa o quê? impossible to me, Significa there were 20 mil tens para of cima. thousands. Porque 10.000 This ainda não é means at least dezenas, não 20,000. seria plural. But Dezenas de milhares seriam 20 10,000 is mil, not 30 mil, 40 mil. Então, o número tens era of thousands muito yet. grande. It would be Tá? 20, Então, eu 30, quero chamar a 40,000. atenção So para it was a vocês de uma very big coisa. number. Ah, So I wanted quando to nós estamos bring pregando o evangelho do reino, bring vocês something to comportores your estão pregando o attention. evangelho do reino nas When you're ruas. preaching the gospel of the E nós kingdom, estamos you, the deixando comforters who are livros, doing né, it on the que street, falam sobre we are o sowing books, governo de passing Cristo books that nos speak corações das pessoas about e the também na vida da government of igreja, Christ né, in the através hearts do of people, Espírito. and Eu quero also dizer the uma coisa church para life vocês, que through the Spirit. não são I want to muitos tell you something. que se adaptam ao governo do Espírito na vida deles. Not many Por quê? A maioria das can pessoas adapt ainda themselves to the busca government of the interesse Spirit próprio. upon their life, Até because the mesmo para majority of the crer em people Deus, crer still em looks for Jesus, é para resolver seus problemas. their own Né? interest. Even Então, to quem believe está in Jesus, procurando they do it realmente only for the o reino de resolution of their Deus problems. são poucos. So those Não, who are não actually serão looking for muitos. the O kingdom número of maior God, ainda very é few, para are not adaptar, many. né, o evangelho aos The seus biggest number interesses. Tá? still wants to Então adapt the gospel to their own mostrar um interest. pouco para vocês em Deuteronômio 12. So I'm going to show Voltando you para Deuteronômio in 12. Deuteronomy 12. Deuteronomy Deuteronômio 12. 12. Olha só como começa. São estes os Look estatutos how it starts. e os juízos que cuidareis de cumprir na terra These are the que vos statutes and deu the o Senhor Deus de vossos pais para a possuirdes e todos os dias que viverdes sobre a terra. Então, o povo de Israel these foi, né, are the statutes agraciado and com judgments which you a shall be boa careful terra to de observe in Canaã, the land which the só Lord God of que your eles fathers is giving precisam you to tomar possess all the posse, days that you né? live on the E earth. tem uma So condição, the people of né? Israel was Deus blessed with the land of Canaan, ouvir a palavra but do they Senhor. had to Então, take a heed of it, and there was palavra a é que condition, governa. which was A palavra que to hear governa, tá? the word of the Presta bem Lord. atenção. So the Aí, word is versículo what 2. governs. Destruireis So pay por close completo attention. Verse 2. todos os lugares You onde as shall nações utterly que destroy all the ides places where the desapossaram nations which you shall serviram aos seus dispossess deuses, sobre serve as their altas gods montanhas, sobre os on the high outeiros e mountains debaixo de toda and on árvore the hills frondosa. and under Deitareis every abaixo green os seus tree. altares e You shall despedaçareis destroy as their suas altars, colunas e os break seus their postes sacred ídolos pillars, queimareis and e burn their wooden despedaçareis images as with imagens fire. You shall esculpidas cut dos down the seus carved deuses e image of their apagareis o seu gods and nome destroy their names daquele from that lugar. place. Aparentemente, ele está falando de uma coisa que, né? Mas Apparently, eu quero tirar um pouco de luz, vou extrair luz daqui, né? Irmãos, I want to por bring que some os light from povos, this. por que os homens, né,
os Brother, povos cananitas, why que, is it that the que, que, people, que estavam, the tinham ones posse from da terra de Canaan, Canaã, antes do povo de Israel they had the desapossar, possession of the land of como Canaan eles before the viviam? people of Israel? Eles viviam adorando seus deuses. How E were they cada tem o living? seu They were Deus. living Por worshiping their quê? God. Cada tem a sua And each one has their dificuldade. own God O que significa because a each one idolatria? has O que their own significa a difficulties. adoração a ídolos? So what does the Significa que o idolatry mean? povo, What né, does ele, por worshiping exemplo, idols mean? assim que surgiu a It idolatria. means that the Por people, exemplo, o povo que vive de for instance, lavoura, ele that's how precisa idolatry came ter to be. sucesso na For instance, the safra, people that né, da sua live plantação. from their Só que para ter uma boa safra, plantation, ele they need depende da success on the natureza. plantation. Ele But for them depende to do have sol na hora success, certa, depende da depends on the chuva na nature, hora certa. Ele depends on não the pode, sun on the ele right tem time, medo the rain on the da right time. seca e tem medo das inundações, né? Ele tem medo They are de afraid geadas, por exemplo. of Então dry ele time, depende of muito inundations, da of natureza, né? Do tempo. ice. Então o que So que they ele faz? depend on the Ele nature então a lot of the on the time. adora, ele What do they do? crê, né, que quem controla They essa worship, natureza they para a believe agricultura, né, tem um Deus that que those who controla. E control então the eu nature vou for agriculture, oferecer there's a God that sacrifícios controls. para esse Deus, para ele me And then favorecer, they para eu ter offer uma boa safra. Ter o sol sacrifices na to hora this God certa, for chuva him na to hora give certa. favor Não vi, for né, a good tempestade, não vi problemas harvest, climáticos. Quer for dizer, the então sun eu to come on the adoro proper isso para quê? time, for the Eu rain to adoro come on the um proper Deus time, not have para trouble. So they worship proteger e me trouble. dar So uma they boa worship a safra. God Por exemplo, that brings eu tenho protection, that problema brings a good no casamento, no harvest. amor, For tal. E eu instance, então let's say there's a problem on adoro um marriage or Deus, uma what, deusa do amor so para I eu worship ter, né, some goddess of nesse love campo to have sentimental e bem também. Ou eu preciso ter to go well on this field, prosperidade or if nos there's meus I want to negócios. have Então eu prosperity tenho adorar os on my deuses de cada business, then espécie. Por I have exemplo, worship the eu tenho problema God de saúde, each eu vou time. adorar Deus, né? For Deus instance, que I have a cura. health Então, problem, I'm going to não worship sei the se vocês entenderam. God of Então, healing. cada busca I don't know if you adorar understand it. seus And deuses, everyone né? looks Então, por isso que to os worship deuses their são own adoráveis God. debaixo de toda árvore That's frondosa. why I got to Levanta-se worship um under altar every em green qualquer lugar e tree. adora o seu Deus, porque são And there is an muitos deuses altar written para, anywhere. né, para So there are satisfazer as many gods necessidades humanas. Irmãos, to infelizmente, o satisfy the homem human needs. busca Deus também, But o Deus unfortunately, man verdadeiro, único, também para essas seeks coisas. God, Então, buscam a also Deus the true para one ter God, also for those prosperidade. things. Busca a Deus para ter saúde. They look Busca a for God Deus to para have ter um bom prosperity, casamento. Busca a Deus para ter health, uma boa família. Busca a a good Deus para marriage, ganhar muito dinheiro. Quer dizer, good então o family, homem continua com a lot esse of money. coração. It means Então, a a man keeps on vontade de having this cada heart. homem é a sua meta, é o seu And the foco. will of each Só que, man irmãos, is their nós que goal, estamos their preocupados com o focus. reino de Deus, o But nosso brothers, foco não we é a were nossa concerned with the vontade. kingdom of O God. nosso foco é a Our focus is vontade not do our own Senhor. goal, E our own will, para fazer but a the will of vontade the do Senhor, Lord. irmão, nós temos que estar debaixo do governo This is the do will of the Senhor. Lord. Portanto, são And this is the poucas government of pessoas the que Lord. estão dispostas a viverem So, debaixo those are do faithful reino, debaixo do people governo do to Senhor, sustain the para, kingdom né, para that que the a government vontade do Senhor of seja feita. A maioria, a grande maioria for the das pessoas will of corre the atrás de Deus pelo authority pela to prosperidade, pela saúde, né? Etc, etc. Então, we have não tem a vontade de Deus como foco. Senhor Jesus. Voltou. Amém, irmão Pedro? Amém. Não sei o que aconteceu aí. Alô? Jesus é o Senhor. Alô? Estamos te ouvindo. Alô? Oi, Pedro, agora voltou já.
Alô? Alô? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá bom, então vou continuar. Então, Okay, I'm going to proceed. sabe, todo esforço nosso pregar o evangelho do So, reino nas ruas, nós nunca all vamos for ter uma effort to grande preach the gospel of the massa kingdom on the street, vindo atrás disso. you will never have this Porque o message foco dos going homens, after em this, geral, because the é focus a of sua man, felicidade, é a generally, sua vontade, né? is É their o seu happiness, desejo. is their Mas will, aquele que quer is né, their fazer a desire. vontade de Deus são poucos. The one that wants to Portanto, do the will of e God, esses those are few. poucos precisam aprender a viver And pelo these few Espírito. need Então, to learn vamos to live voltar para by the Spirit. aquele ponto. Por isso que So em let's João return capítulo 3, to the point. versículo, Let's find John chapter 3, versículo capítulo 3, quando Nicodemos procurou Jesus e when Nicodemus disse looked para Jesus, for Rabi, Jesus, sabemos que és mestre and he vindo da told parte Jesus, de Rabbi, Deus, porque ninguém pode we know fazer that you are a esses teacher sinais que tu come from fazes God, for no one can se do the Deus não signs that estiver you com do ele. Quer dizer, unless God is with him. With him. eu posso, sabe, se eu continuar confiando em mim mesmo, sabe, If I confiando na continue minha trusting on capacidade, myself, servindo a Deus, né, my pelas capacity, minhas experiências, pelo meu serving God, conhecimento bíblico, eu and vou my conseguir no experience, and my máximo chegar knowledge, ao biblical padrão de knowledge, Nicodemos. I will continue. Mas a obra de Deus I will precisa get chegar at ao nível that, the standard of celestial, a nível Nicodemus. But the work espiritual, a of God nível do needs to get to a Espírito. heavenly E level, Jesus a chegava, spiritual tinha level. essa, elevava And esse nível Jesus lá para o nível celestial. E had Nicodemos falou, raised eu this não level consigo to chegar a the esse ponto. spiritual Como é level. And que você Nicodemus faz? said, I Me cannot ensina reach como this. que você faz. Por How isso do que you do Jesus this? disse o Teach seguinte, me. How do you do né? this? That's what Versículo, Jesus vou já said. pular diretamente ao versículo 5. Respondeu-lhe Jesus, I'll go em straight to verse 5. verdade, quem não Jesus answered, nascer da água do most Espírito assuredly I não say to pode you, entrar unless no one is reino de born of Deus. Quer water dizer, and the nós Spirit, he precisamos cannot estar enter the debaixo kingdom of do God. governo de Deus They para need to be Deus poder under the operar government of God milagres através do for Espírito. God to be able to E work se você miracles continua through the buscando Spirit. sua própria And vontade, if né? we continue on looking for our own Fazendo as will, coisas de Deus pela sua capacidade, você we as não things of consegue God chegar by nesse your nível capacity, do Espírito, you cannot esse get to nível de this Jesus que level Jesus of the conseguia, né? Spirit, Então, o this que é level of nascido da Jesus carne é that carne. Jesus managed O que é to. nascido do Espírito é What is Espírito. born from the Ah, Spirit is tudo que Spirit. você consegue fazer, o melhor que você That, consegue that which is fazer born na from the Spirit esfera is da carne Spirit. continua The sendo best you carne. can do. Mas se você The for para mm, nível do fear of Espírito, the é flesh is still Espírito. flesh, but if you Então, go to the só que level of the para Spirit, estar then no it's nível do Spirit. Espírito, você precisa nascer de But for novo. to be in the level Não of the te Spirit, you need to admires be eu te born dizer, again. importa-vos nascer de You have novo. marveled that I Então, said to irmãos, you, you must be nós born que again. fomos regenerados, nós nascemos do Espírito, So nós brothers, we that nascemos have de been novo. regenerated, A we have nossa been born vida from the daqui para Spirit, frente from the não é flesh. para buscar nossos próprios Our interesses. life from Não é now para on buscar nossa vontade, nossa must not be to look prosperidade, for our own né? interest, É to para look for buscar our own fazer a will vontade de Deus, or para trazer o reino de prosperity. Deus aqui de volta. If we look to Então, do the para will of trazer o God, reino to de do Deus the de volta, kingdom irmão, of nós God, temos que, a bring the partir do kingdom of God momento here. que fomos regenerados, a So we need viver to, pelo from the moment Espírito. that we've been E regenerated, como viver pelo Espírito? live by the O Spirit. vento sopra And onde how? quer. Ouves a sua voz, The wind blows where it mas wishes. não sabe de onde You vem, hear its nem voice. para onde vai. Assim é You cannot todo tell que é where it comes from nascido and where it do goes. So is Espírito. everyone who's Isto born of é, the daqui Spirit. para frente, queridos irmãos, se nós This queremos is from que now on, surja a igreja em dear brothers. Filadélfia, If we want toda a igreja em Filadélfia for the precisa church in Philadelphia aprender to a viver come, pelo Espírito, we all need não to pelas learn to obras live da by the lei. Spirit, Voltando lá para Gálatas not by the 3, work of the law. né? Não, And não back é to mais Galatians 3. da, pelas obras da lei, né? Mas é pelo No ouvir longer by a the work fé. of the law, Então, nós, but by the hearing of nós faith. temos que entender que nós dependemos do So you have to Espírito understand para tudo. that Nós we dependemos do depend Espírito of para the tudo. Spirit to Não everything. vamos, falei em Ribeirão Preto, To não everything. vamos tornar nada. I said in A Ribeirão nossa Preto, let's experiência not antiga make não pode nos anything pautar hoje. like O que our vai own. nos Let's not pautar use agora anything na our own comportagem, experience né, to give é us direction seguir o today. What is Espírito. going to give direction now E in seguir o Espírito comporting como? is Seguir a following the palavra. Spirit. A palavra, por isso é How? Following ouvir the a fé. word. Aqui tem a palavra, That's aqui why tem it's the ouvir, hearing of né? faith. Aqui tem ruminar, We have aqui the word, tem we have the hearing, imersão.
aqui tem domination, dependência total immersion, ao Espírito. Porque ouvir da fé que complete traz o dependency on the Espírito. Spirit. Portanto, So the hearing of comportores, faith assim brings como the eu Spirit. disse, né, So com comporter, relação aos this adolescentes, is what it says não vamos about the usar teen. o que o Senhor tem feito, tem dado a nós, Does not a use what the imersão, Lord has been doing. a grito de The guerra, vigilance, the meramente como immersion, métodos. warfare, Método just as a acaba, set of método methods. não vai The trazer, né, methods a finish. operação do Espírito. Mas nós dependemos do Will not bring Espírito the para operation of tudo. the Spirit, Agora, a but we comportagem depend on the Spirit to dinâmica é a mesma everything. coisa. Nós não podemos depender da nossa experiência. The dynamic Eu comporter is tive the same. We cannot experiência, depend né, on our durante experience. ano, né, essa Oh, I had experiência experience não for 1 pode me year. tirar da dependência do Espírito. This Eu experience cannot continuo dependendo do make me stop Espírito, depending on the né? Então, experience. o I Espírito keep é on que depending on the continua Spirit. me So the movendo, Spirit né, para fazer continues a on obra moving us de Deus. Portanto, to do the queridos work irmãos, of eu acho que God. meu tempo está acabando. So, dear brother, Eu quero dizer para I think my time vocês, is over. nós I want precisamos to ser tell you, aqueles, né, que we need to be se those queremos ser a igreja em Filadélfia, nós who, precisamos if we aprender want a to be the church of depender do Philadelphia, Espírito a todo we need to instante. learn to Então, depend on the só Spirit eu me every lembrei moment. agora, em em So I Atos remember 15, now, teve aquela reunião, né? in Acts Aquela 15, reunião there was em that meeting. Jerusalém foi uma reunião That decisiva, meeting in porque Jerusalem was mudou a sorte da igreja em a Jerusalém, que decisive tomou o meeting caminho because da it lei. has Mas changed the Paulo, né, por isso que Deus destiny preparou of Paulo já the prevendo church isso in Jerusalem lá because it took the em path of the Atos law. 9. But that's why E quando Paul Paulo was saiu prepared by pela God sua because he segunda knew viagem the né, next no night when Paul went to his capítulo second travel, 16, capítulo final do capítulo 15, in the chapter capítulo 16, 16, olha só a experiência de Paulo look depois de ter at the visitado church as of Paul cidades que ele passara na primeira after having viagem, visited né, the a cities Antioquia da that Pisídia, he's been through, the Derbe, first trip, Listra, like né, Antiochia, Icônio, Derbe e Derbe, Listra, né? E Lystra, aí ele Icônio. seguiu adiante. Olha só, vamos Then ver, he sabe, a continued. obra de Deus não é Look, feita pelo planejamento humano. Olha só no the work capítulo of God is 16 de not done by Atos, human versículo planning. 6. Look at chapter Versículo 6. 16, E verse 6. percorrendo a região frígio-gálata, Now, when they had tendo gone sido through Phrygia impedido and the region of pelo Galatia, Espírito they were Santo de forbidden pregar a by the palavra Holy na Spirit Ásia, to preach the word né? in Asia. Paulo, ele terminou ali na região Paul de Icônio, Listra e Derbe. and finished Ele there in the region of prosseguiu Iconium, entrando, Lystra, né, and Derbe. seguindo o sentido oeste. He E continued queria descer ao sul, na Ásia, towards west, para and pregar he wanted a to go palavra. Olha, não é south para in fazer outra Asia to coisa. preach the word. Então, no nosso Look, conceito it's not to do religioso, anything else. pregar a palavra nunca está errado. In our Eu vou religion pregar a concept, palavra preaching the na word is Ásia, never wrong. tá? E I will o preach the Espírito word in Asia. Santo me impede, eu vou falar, não, eu acho que o Espírito Santo está And the errado. Holy Eu Spirit pregar a palavra nunca está errado. Eu vou stopped descer ao me. sul para pregar a Oh no, palavra. I Mas think the Holy Spirit is Paulo, wrong. Preaching the Silas word e is never Timóteo wrong. obedeceram a But palavra. oh, Obedeceram ao Espírito Santo. Silas and Vocês veem como Timothy obeyed the word, obeyed the Holy seguir o Spirit. Espírito Santo ou pregar a palavra. Claro que você acha Look que at pregar a palavra nunca está errado. Não. Tem que seguir o Espírito. it Tá? is E was depois, here about preaching the word or following the Mísia, Spirit. You may think tentavam ir preaching the para word never wrong. No, Bitínia, you have to mas follow o the Spirit. Espírito de Jesus não o permitiu. Bitínia, After então, they fica had mais come ao to norte. Mysia, they tried to go into Né? Eles estavam indo Bithynia, em but the direção a Spirit did not Mísia, permit né? them. A Bithynia Mísia, is towards north. em They were direção a going there. Mísia, que é a direção oeste. E o Espírito Santo não permitiu They were eles going to the irem west. para o sul, para a But the Ásia, Spirit did not pregar o permit them evangelho, pregar a to palavra. go E southward, também não to go permitiu, o preach the Espírito de gospel. Jesus não And he permitiu did que not eles allow, fossem para the Spirit of Bitínia, Jesus que did not estava ao allow them to norte. go Então, eles to tinham que Bithynia, which continuar was north. seguindo direção oeste. So they had to Em direção continue oeste, eles following entravam towards west. em Mísia, e And then o they extremo de entered Mísia é o mar Mysia. Egeu. Então eles foram And the parar extreme em of Mysia is Troade, the que era um porto, Aegean Sea. sabe? E chegando So they went no to fim da Troas. Inglaterra, lá dizem, ué,
o Espírito Santo não nos And they deixou. came to the Ir end para o of that sul, land. não nos deu ir para norte, estamos entrou de The frente Spirit did para o not mar. allow us Para to go onde nós vamos? south, Não temos did lugar not para allow ir. us to go Tá? north. Now we Então, are às vezes, a in gente, front of the sea. Where do we go? We racionalmente, have nowhere to go. logicamente, a gente quer fazer a obra de Deus por nós Rationally, mesmos. logically, Então, we foi, want to do the sabe, work of nós God temos by que aprender, o ourselves. comportor tem que aprender a seguir o Espírito. But we E have to seguir o Espírito learn. como? Pela palavra. Comporters A need to learn to palavra follow the traz o Spirit. Espírito. Quem How? segue o By Espírito the também, Word. como segue o The Espírito, é o Word fim brings da the fé. Aí Spirit, quando chega, entrou gives the Spirit the hint of faith. aparentemente era fim Then de when we get linha. they got to E throw foi it, naquele lugar que Paulo look teve like uma visão there was nowhere to go homem, varão to da throw it. Macedônia. Then Paul Apareceu a had ele the vision dizendo: of a man of passa para Macedonia aqui, passa até nós who stood and e pleaded nos with him, ajuda. saying, "Come over here, Então, aí come o over to Espírito Macedonia Santo and help deu a us." indicação para Paulo. Then the Paulo Holy então Spirit gave atravessou o mar direction for Egeu, Paul. foi parar do Paul outro then lado crossed the e em Aegean Sea, Filipos, vocês sabem o que aconteceu. Filipos aconteceu um milagre. and then they went Encontrou to a Lídia, né, Philippi. You know a what happened vendedora there? A de miracle púrpura, happened e there. depois They Paulo e met Silas Lydia, foram presos e depois who toda a casa do sold carcereiro purple. foi salvo They e were assim surge a igreja, they uma went to igreja prison. bonita, uma Then igreja the em house of Filipos. Portanto, irmãos, eu quero the enfatizar jailkeeper isso para was vocês open. todos, Then de que the a church in obra de Philippus start. Deus So I sempre wanted vai to ser emphasize feita for all of you that pela the work of novidade do God Espírito. is Nós always nunca going to be saberemos qual made é o próximo by passo. the Então, deixe o newness Espírito of nos the guiar. Spirit. You never know Não what the vamos, next step. sabe, nos So pautar let's let pela the Spirit guide experiência us. Let's not e transformar a experiência use passada the em métodos, experience to tá? E perform nós our old gostamos de nos experience apoiar em methods. métodos, gostamos de Methods. nos apoiar em regras, We really gostamos de nos enjoy apoiar na lei. leaning Por isso on que era methods mais and rules, fácil para a on the igreja law. crescer em That's why it Jerusalém, was crescer para easier dezenas de milhares, for porque the church essa to grow in maneira é mais Jerusalem fácil, não precisa to depender do tens of Espírito. thousands, because Mas that's nós the não, easier nós way. estamos There's no need for aprendendo dependence a on the Spirit, depender but do not us. Espírito. O We are próximo passo, learning eu to não sei. depend on the O Spirit. Espírito é que sabe. The next step, Portanto, irmãos, I don't know. assim nós The vamos Spirit chegar knows. até para So, trazer o brothers, Senhor de volta. this Deus way vai you're going to get, governar de fato a we're going sua to bring the igreja Lord back. God is através going to da rule nossa atitude, né? O His caminho, church, in irmãos, fact, é through our seguir attitude. o Espírito e na obra do The way Senhor is não following the não se Spirit. usa nosso método And in the humano. work of the Em Lord, nada pode se tornar we um do not método. use our Nós vamos human continuar method. dependendo Nothing do can become a Espírito. method. Irmãos, pode We ter are going to certeza, esse continue on caminho vai depending trazer o on Senhor the de volta. Spirit. And brothers, Amém? Você está aí? you may be sure this way is Amém, going to irmão bring the Pedro? Lord back. Amém, amém. Estamos Amir, aqui are you there? Amen, brother mais uma Pedro. vez Men are nesse here. privilégio, Once né, again, de ter we are uma the reunião privilege do PAC, né? É tão importante of having a porque meeting of se fact nós that is so realmente não important nos atentarmos de because que if we don't nós devemos pay fazer attention tudo to the pelo fact that Espírito, não confiar we em should nenhuma do experiência do everything by the passado, nem de Spirit, ontem, né? not Realmente, trust in any experience cada from the vez que past, not toco even nesse from assunto, yesterday. eu pelo menos fico muito Every time that impressionado, we né? Agora, touch on this esses subject, últimos I am very versículos que impressed. nós já conhecíamos, né? Now, this De last Atos verse 16, that we mostra knew claramente, né? of Como Acts que uma 16, pessoa they no show Espírito, clearly como é que pode, né? O how Espírito can não permitiu ir, mas ele estava querendo someone that pregar o started in Evangelho. the Spirit, how Então, o que he, aconteceu he no dia wanted to go and anterior preach não the valia para word. aquele How dia did the ali. Spirit Isso not mostra allow? So what o happened in governo the de Deus na day vida before did do apóstolo Paulo, né? not E count como for isso that deve day. também They showed governar a the nossa government vida, of principalmente God in esse Paul's trabalho, life, né? Como o Pedro and it falou, needs dos to rule our cooperadores. life as well. Mainly Não this confiar no word, que as aconteceu no Brother dia Pedro shared. anterior, mas The todos os dias comporter, let not depender do trust in Espírito. what happened in the E day before, but every day depend on the a questão Spirit. de viver no governo de Deus realmente é muito And about interessante living isso in the government of que também God, foi mostrado para this nós is hoje em indeed very Deuteronômio, né? interesting. Vendo que as It was also nações shown to us today in é muito Deuteronomy. interessante, as nações elas It's that the as pessoas nations, elas estão acostumadas a ter um Deus, a ter alguém, people né? are Buscar used to have alguma coisa God, to que have possa someone, to look for satisfazer suas some necessidades, seja something that may financeira, amorosa ou qualquer outra satisfy their coisa, needs, be it né? Por quê? financial, Porque é mais difícil about love, buscar o reino de anything. Deus. Porque, Because por it's exemplo, harder to nós look for estamos the sendo kingdom of apertados, God. cada dia mais sendo apertados. Quer dizer, Because, não dá para for viver instance, we pelo que are being aconteceu pressed ontem, não every dá day. para viver da experiência We do cannot passado. live by what Ah, mas eu happened tenho yesterday, tantos by the anos na vida da experience of igreja, the até past. brinquei
comentei com os irmãos, Oh, but I have eu so falei assim, many para years entrar of no church reino eu life. estava guardando os crachás das I even conferências. Também não vai made a valer, não é? joke. O que I vale was realmente keeping é ser the name governado tag pelo of the Espírito. conference to enter into the kingdom. It's Deixar not going to realmente be o Senhor worth trabalhar em nós, anything. porque What's tudo going to be isso worth is to vem be pela guided by palavra, the Spirit, não to é? allow for the Lord Então, to work in tô us, tendo and all essa this comes experiência, through viu, the Word. viu, irmão Pedro, André? And Depois I'm de having this tantos anos, experience, eu Brother que Pedro. fugi da escola por tantos anos,
After so many years, I left school for so many years, but now I'm learning to write again. How hard, but what a joy. When you write, it's interesting. The transcription, when you transcribe, you are hearing at the same time. You are hearing it twice. You hear it. And when you are writing, you're hearing it again. So when we hear the word and we write it, we have this experience of writing the word. It's like if they're hearing it twice. And the immersion. When we do the immersion, this is work even more in us. So when you learn to sleep with God, wake up with God, and have this experience, this is wonderful, brother. The word works in us, and we allow for the word to do the work in us. It's what we saw in the testimony. I was very impressed. Europe used to be a cold continent, but the word is hitting the environment there. How many experience, how many power. We see the joy. Brother Pedro mentioned these days. You can see in the eyes of the brothers and the sisters there, there's fire. The emphasis is the same for many years with the traditional work, but now the emphasis is the prophetic word being governed by the Spirit. With the government of the Spirit, there's results. And with this word that was given, we thank God. How sometimes some comporters even think, oh, we're doing this work. But not many people come to us, brother. This is not our responsibility. We're going to go there and sow the word. Today, the word that Brother Pedro gave will probably remove a weight from many of the comporters. The one who brings the people is the Lord. We should do everything in the Spirit. Use the word as our source to be under the government of God and sow the word. And who is going to bring the people is the Lord. And that's how it is. We see that Acts. I'd never seen this way. Paul presented his experiences, but there in Jerusalem, having the law together, the Spirit is safe. There were tens of thousands. Many times we can fall for this trap. No, brother. People look for their own benefits. Why are they not many? Because the issue here is looking to live under God's government. We thank God, all our Jesus. Every day we're more and more under this government, following the Spirit. You know that the prophetic word is the one that does the work. And if we allow, if we stop following the Spirit, God will no longer work through His word in us, all our Jesus. Let's advance, preach the gospel of the kingdom, and bring the Lord back. Right, Andre? Where are you? I'm here. True. Since last Saturday, in Ribeirão Preto, Brother Pedro gave the first message that touched not only me, but all of us. We need to do things by the Spirit. Where's the Spirit? The Spirit's in the Word. Every time you get close to the Word, you need to use the Spirit. The one that gives, supply the Spirit is by the healing of faith. It's not because of nowhere, but it's by the hearing of faith. And the hearing of the word of faith. This is what brings us the Spirit. And today, we are governed by the Spirit. We cannot. We spoke a lot about the House of Peace. We don't use the Spirit. We're going to fall in methodologies, in set of methods. And then it's all old. We need to avoid these. We need to always be new. The Spirit renews us in the Word. So that's why, once again, the immersion, the Spirit, the transcription, the Spirit, waking up with God, sleep with God in the Spirit, war cry in the Spirit. This renews us. It brings us to another category, a heavenly one.
then nothing of ourselves. Everything is done by the Lord. It's true. We cannot be scared with those tens of thousands. They keep the law. This has no value before God. What the comporters are doing in the street is by the Spirit in the Word of the people, right? And the Lord is the one that actually works in them. Let's not be amazed by the big number, because this comes by the law. To God, it has no value. Today, we want to do things that may be valued by God, that may be remembered by the Lord. Oh, Lord Jesus. May the Lord bless us always in newness, in the Spirit, in the Word, never getting old, being always in the heavenly sphere. Amen. Amen, Lord Jesus. We thank God for this word. Lord Jesus, be renewed, brother Pedro. We're going to the street with an empty heart from the old experiences. Indeed, we cannot rely on any method, but follow the Spirit. Who gives the Spirit is God through the hearing of faith. Through this word, the word of life gives energy. We're in the streets doing the will of the Lord, not looking for our own interests, but looking for the government of God, fighting for the rebuilding of the walls, Lord Jesus. Brothers, I want to encourage the brothers who are in São Paulo this weekend to be enjoying more the prophetic word. Follow closely the Spirit. Tomorrow, Brother Pedro will be with us in São Paulo. We thank the Lord. We'll be near the brother. Also next week, he'll be in Peru. We have a team there that has already started to work, prepare the land for the prophetic word. Lord Jesus, Peter is there. Same with the brother from Ecuador. Lord Jesus, it will be a huge feast there in Peru. The Lord is going to do a lot there. Lord Jesus, today we're going to go out today. Hobson will pray. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Thank you for this word. Bless us going out. Each reporter that's going to be going out today, Lord Jesus, we're following the Spirit, giving freedom for the Spirit to work. Lord Jesus, continue, Lord, using each one of us to sow the word, gain people, bring the Lord back, establish His kingdom. Jesus is Lord. Oh my Lord Jesus, amen. Oh my Lord Jesus, amen.